All of Natro and a step the lam cheste, and a conzo chance of Kassem on Yambo, conzo chance of Kassem Katani, and a Yamsulentan Sonava. Tate on a Dordina and a Asangi, Tao district, and a Sangi, Nasketo, Yamikak. Nape Stepondu, Nalika Pasi Mandu, Sanaga Cup, Stepate Muzoni, Ote Stepate, and Rangi, Marchiri, Simpson, Somaga, and Ran Naushinki, Stepando Piore, Ringando Comare, Ote Tamchat, and Stimna Samaron, Stepa Jona, Samaron, Yami Logica, Ote Stepachi. So we have just explained the first of these first sections here, the conversion to the path of happiness and suffering. We've discussed first of all the conversion of happiness into the path on the basis of conventional enlightened attitude. And the point here, the basic point of this meditation is this, that when we experience happiness, when we are free from suffering at those occasions, that we contemplate the fact that other beings also want to escape from this suffering. Other beings, it is necessary for them to experience happiness as we have it. So we contemplate the attitude, or cultivate the attitude of wishing that other beings experience happiness in the same way that we have experienced it. Então, hoje pela manhã a gente explicou as primeiras sessões aqui do texto, que é sobre converter a felicidade e o sofrimento no caminho. E primeiro a questão de converter a felicidade no caminho se trata da atitude iluminada que deve ser tomada. E o ponto básico aqui, na verdade, dessa meditação é que quando a gente experiencia a felicidade, que a gente tem que, a felicidade ou a ausência de sofrimento, que a gente tem que contemplar o fato de que outros seres, eles também querem escapar do sofrimento, também querem ser felizes como nós. Então, o ponto básico, na verdade, é cultivar essa atitude de desejar, de ter o desejo profundo que os outros seres também experienciem essa felicidade, assim como nós. Te thola ne da ran district damba te kewa ngon ki sonam sapale chwa res na to jeme kemeli chwa te na ya li ndi ta la ya li nga yo so goni ne sonam kan thap te ki sargo gare nya me goni lengyo som ke kewa kan thap chya te ya so si so de gare. So this happiness that we experience now in this life, this has come about as a result of virtuous actions, merit, in other words, accumulated in the past, in previous lives. It doesn't come about without causes, without conditions. And so, as a result of this, we should contemplate that we are now going to cultivate actions that are virtuous actions of the body, speech, and mind, in order to sow the seeds or to create the causes and conditions for future happiness. Então, essa felicidade que a gente experimenta nessa vida agora, ela, na verdade, ela surge como resultado de virtudes e méritos acumulados em vidas passadas. E elas não vêm sem nenhuma causa ou condição, elas têm uma causa e condição para acontecer. Então, isso resulta, então, no fato que a gente agora tem que contemplar o fato que a gente tem que cultivar essas ações virtuosas de corpo e fala e mente para que a gente possa também experienciar essa felicidade no futuro. Outra, da teve sonam
랭어였음 그 기와 두고와 대 됐나 아니 대 고고만도 가를 삼나 다당하라 아니 데스트 단데 와 아니 이 빠른줄 아니 안달라 소파 가렌나 단데 샤스 아니 나라텔은 릭샤 담마센데라 아니 고랑게 빠른줄롱수 가렌나 마상와 메파 상마 지금 메시지란 상마 넣어야지 메시지 그런 Mitse. 세세라 아니 롱스 나야 자파메파 빠른줄기 다 고마서 봐와 대가 나오정기 아니 배 대체 그마였나 당하는 게 메시지가 나야지도 때 라가 소놈 살고 문두 삼나 대장양 말해서 가래라나 나라수 세탄금 메세테 통통지라 와다 로카서 데나로 야타마리 티라나 세탄그 람보레라 야치소니 람보 말해서 람보 멤비 점산데 가래라나 나라수 야라 찰로가 삼모지 다나 찰로라 제가 몸말라 제가 몸마 삼모다나 제비 도마테 아니 당봉 넘버 1 든데 사매지 호마레즈라 당보 도마 고송아 제가 당보테 제가 동포. 오야 제가 ndani 고송아레 에세 아테요 마레스 제가라 정메파 장가메파레스 이런라요 아니 당가송 코로라 니니 데스타로 딩갈라뉴 단다치테로와 다스세니 나메카든 콜레레스 다자 나오젠그 마움바였나요 아니 나라수 아니 코로알이 딩갈레 조이 다르바 대토마토 아니 제왕 닝알린디바 제와 닝알린디바 사지 고모토 마타피 파텔라 아니 코로라 코르고라 대인 rambo 시워 해서로 디라요 아니 소남 라테니 남카 게와 라테니 아니 대와 정보와 아니 게와 라테니 등한 정보와 다티 차니 아니 게와 마tam나 영 나라수 따다게 센디 게와 대체 엄마가 서파레 옛날에 정도로 zango 소남대야 조예요 정도 그래서 티체니 아니 배 기와 타마 코라가 마토 그 파트 산지가 마토 그 파트 게와페 자파메 바지 소고레서 티차니 아니 알아서다 리노였음 그 게와 등이 벌써 보고레 We should not consider that the reason for performing virtuous actions through body, speech, and mind is in order to achieve happiness in this life. Perhaps we don't need that. If we have everything we need right now, we have all the possessions, the wealth perhaps we need that would last us for the whole of this life. One might ask, what is the point of performing virtuous actions? We have everything we need. But the point is, life is short, and it's not only this life that we're considering. There's no first life that we can go back to and say, consider where this started from. The point is that the number of lifetimes we have experienced are immeasurable, countless lifetimes. And the various states we experience of suffering or happiness, these will continue as long as we continue to exist in cyclic existence. We may live now for a few years, 100 years, but no more than that. And this is small compared to a round of countless lifetimes spent in cyclic existence. And the only way to achieve complete release from suffering is the achievement of full enlightenment, to bring the cyclic existence to an end. And until we achieve that point, we will continue to experience further lifetimes and further periods of happiness, periods of suffering, and so forth. So it's we need to continue throughout all of that period until we achieve enlightenment. We should consider we need to continue always to be vigilant in acting virtuously by means of body, speech, and mind.
Então, nós não devemos, propriamente dito, considerar que a razão para que a gente haja com virtude de corpo, virtude de fala e virtude de mente, que os méritos sejam apenas para essa vida, né? Porque, na verdade, nós não precisamos disso. Se a gente for pensar só na nossa vida atual, a gente já pode ter até tudo que é necessário para até o fim dessa nossa existência atual, essa nossa vida. Então, para que então a gente precisa praticar a virtude, né? O ponto, na verdade, principal aqui é que a vida ela é curta. E se a gente for tentar entender, não há uma primeira vida que a gente possa identificar onde tudo começou. É um ciclo de incontáveis vidas. Então, esses estados cíclicos de felicidade e sofrimento, eles continuarão incessantemente enquanto nós vivermos nesses ciclos de existência. Então, é uma vivência incontável em ciclos, né? Então, e a única forma, então, da gente poder escapar desse ciclo de trazer um fim a esse ciclo, é atingindo a iluminação. Então, até que a gente atinja a iluminação, nós continuaremos experienciando esses nascimentos, esses períodos de felicidade e sofrimento. Então, por isso, nós precisamos sempre continuar a ser muito e continuar a praticar a vigilância nas nossas virtudes praticadas, virtudes de corpo, de fala e de mente. tate jasi shivala. Jasi shivala ge, Jonang no sonyorwa. Tan jundana nyetta ka. Dari panda marana shi atan jola karai. Maranso tada mili tento. Ta parsere tan jojo zinata chutam chat, lama tam chat dewa. Ani chutu biskap. Onda tava sigla. Ani pamba madamna. Destavi kalla. Pamba madamna asaro. Pamba karelamna ani chu kona taviate pamba dewa. Chutu viate. Chu nyamnensi. Tu sam gong som lamnare. Tu ba samba gomba la sopa ani chutu viate. Mambana. Ani shi youngster 제와 레니아 단조조제 세면에 토바테 아니 추코나라 된거와 추고 집진이다 나서 이제 단탐전이니까 공부하라네 그랬던 저승나 소모보시 송교로와 담돌나 아니 슐라 텐니 소남 게와라 텐니 사tam나 소팔라 텐니 말루데 토고로와 담조기 뭐때 진이 토고 말에 에세라 판바 추식 남도 좀 마탐나 판바 판바래 판바 좀 마탐나 아니 신의 양당저가 갈란지라 송한테 지스지야 지금 뭐 내타비 단저 멀리 뭐지 따와지 톡톡 말해 소로와 Shivala. 자지 봐. Shantideva taught of the importance of understanding what we call this precious human body as precious human existence. This is one in which we are alive in contact with the Dharma, in contact with teachers, practicing the teaching. They're able to, in a position where we are able to practice the teachings that we receive, and so forth. And the importance of this is that we have these suitable conditions now. We won't necessarily have these conditions in the future. If we want to have these conditions again in the future, that depends on only one thing, on our practice of the Dharma now. If we do not practice the Dharma now in this lifetime, given that we have these opportunities, which are described by this term precious human body and so forth, if we do not practice now, then we will not again have this experience or have these conditions in the future. So if we want these conditions in the future, it is very important to understand that we absolutely have to take advantage of the conditions that we have right now and apply ourselves in the practice. Então, Shantideva, ele deu ensinamentos acerca da importância de nós entendermos o nosso corpo humano, nosso precioso corpo humano, nosso nascimento humano precioso.
né? Que através disso, isso nos permite ter contato com o Dharma, ter contato com os professores e nos dá as posições adequadas para a gente poder praticar. E nós temos essas condições adequadas agora, nessa existência, mas nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. Então, se nós queremos ter no futuro também essas condições adequadas, isso depende muito da prática do Dharma que nós fazemos agora. Então, se nós não praticarmos, talvez nós não teremos essas condições no futuro. Então, se então nós temos essas condições atuais, nós devemos aproveitar elas nesse momento e aplicá-las na nossa prática. Outra etapa tá Nipa ton tamba shansem chegoni stepa lam tu cherwa la myope tamboze ne tangiwa tela ton tamba tontam shansep kesem chegoni stepa lam tu cherwa antela samyo reze tambote stepa chirkum otrapa sik ane nipa te stepa nor kerang otrapa ni ane sambate stepa chirkum otrapa sum oti gone sungyo reze. So now we move on to the second point, which is converting happiness into the path by means of ultimate enlightened attitude. So converting happiness by the means of ultimate enlightened attitude has three aspects. First of all, introduction to happiness as Dharmakaya. Secondly, introduction to happiness or recognition, if you like, recognition of happiness as Dharmakaya, recognition of happiness as Sambhogakaya, and recognition of happiness as Nirmanakaya. These three. Então, agora nós passamos para o segundo ponto, na verdade, a segunda parte, que é em converter essa felicidade no caminho da atitude denominada última, né? E isso tem três aspectos, né? O primeiro deles é reconhecer a felicidade no aspecto Dharmakaya, o segundo é reconhecer a felicidade no aspecto Sambhogakaya e o terceiro é reconhecer a felicidade no aspecto Nirmanakaya. Hodre datane tambo stepa chirkan ngotrabane tarta cheto nyambandikpi lisem steptam semstep tani matopi stinkan mandik semena lina vembo tochi rotang dari stirjitam dejichang mepi na kantayam manga wartayam nipana leji chasi ni talvar kantayo nipa mandik Katoyo laso pengo seriang matap dikpi sindanyit chirka zerze. Tate kare sungore ta tambo chirka ngotrapate tar setang ngaranso ngasket pores ane ngasket pondu samyaji lochi yorwa. Oti stepate ton tambarna chavyo mares. Zimbare sungorwa. Zimba. Chavyo mares. 아니 돈다마 트비오 말해서 때 가래 람나 아니 스티야 때라 가래 스티포요레 스티포요로 스틸라야 때 가다 스티고레 리 스티고레 셈티고로 때 마토 리셈 여기 잔비 쳬파지 로요 말와스 옛나 쳬파 저 리탄 셈이 장 트비오 말해 송고 돈다마 트비오 말해 사람전 트비오 말해 송고 다때 트메 탄테 페나라스 리 Zikti Pongo, and Setan Pong Nayara, Zikti Pongo, Sori Pong, the Shiki Pongo, Nambarshipi Pongo La, Pong Natea, Timbato Yomarilla, and a Tontambato Yomarwa. That they matter te Songoreta. Katoa, Samotanaya to Yomares, Ayola, Samotanaya to Yomares, Songorwa. Yola. Legal significance the party Raipchi or Rambo Tang, Tongue, Toronto Tongue. Raipchi or what? Rambo the Tongolas. Tani Kato Lamna Carbore, Nabore Lapcadua, League Kato Carbore, League Kato Noborese, or Tela Sopa, Yepton, Katoa Samotana, Trio Mares.
liga saseni kansen ke parla ta samotana Johnson. samotana Samlo Sangha. ta choyo ma esong aye ta kha to ta ra thong la to pa ani li te choyo re lamna ani jep ka shanna choyo ma re se trip kara ta jam jita trip demba choyo ma re ton tamba choyo Trip, oh, very rangé du truc de Maro. Very. choyo ma re So the text continues regarding this Dharmakaya, a recognition of happiness as the Dharmakaya. And I'll read the text, rough translation first, as Rinpoche spoke. So now, considering that when one feels one is now happy, there is either happiness of the body or happiness of the mind. Apart from either of these, there's nothing. Other than these, there's nothing that experiences happiness. If there's no mind, the body is just like a corpse in a charnel ground, and there's no cause or conditions suitable or they're there to create happiness whatsoever. Ultimately, this is not truly existent, is not inherently or intrinsically existent. The colour, form, and so forth, the shape and all of these, whatever the colour of the body and so forth, these are not intrinsically existent. And this nature we refer to as Dharmakaya. So when to now give some explanation of this, this experience of happiness only exists either in the body or in the mind. There's no other way in which we're able to experience happiness. So without either of these, there are no causes or conditions that are able to create an experience of happiness. And ultimately, these things are not real in an ultimate sense. They are not intrinsically existent. They do not exist by their own nature. And all the various characteristics of the body, and it says here from the crown down to the soles of the feet, and so forth. The colour of the body might be dark, it might be light, solid, it might be tall, the body might be short, and so forth. All of these features or characteristics of the body, they are not intrinsically existent. And this we refer to as Dharmakaya, that fact, or that nature. Então, esse aspecto de reconhecer a felicidade no aspecto de Dharmakaya, né? O texto, ele leu o texto, aí ele fez uma tradução mais ou menos literal do texto, que eu vou tentar fazer do que ele fez, que é mais ou menos assim, considere então que uma pessoa, um ser, ele está feliz agora. Existe a felicidade do corpo e a felicidade da mente, mas ambos não são nada, não existem, se não há a mente e o corpo. É como se fosse um corpo no túmulo. Lá não há causas, não existem causas ou condições possíveis para se criar a felicidade. Então, no aspecto último, não há existência intrínseca. A cor, a forma não são intrinsecamente existentes. Essa é a natureza da Dharmakaya. O texto é mais ou menos isso. Aí ele dá uma explicação falando que a experimentação da felicidade ela só existe no corpo ou na mente. Não existe outra forma disso ser experimentado. Sem isso, não existem formas não existem possibilidades de causas ou de condições para criar as experiências da felicidade. E isso no aspecto último, tanto corpo e mente, o aspecto último em si, eles não têm existência intrínseca, existência inerente.
Então, as características do corpo, desde a coroa, da cabeça até o pé, a sua cor, se ele é alto, se ele é pequeno, se ele é magro, as características, elas não existem intrinsecamente. Essa é a natureza do Dharmakaya. Odre, tatejima topi, stimkan mandegza. Semena, ina, wembo te tokiro tandas. Tatambo semena talamba pa. Setan, nga ta nga vera az, ni sungore. Nga ta ni sem, ni li, ni sem la jiwa. O tambo te semena, li wembo ta si parwa. Ta sem tsete kanare lana, ane, DP sim, Maombi sim, Tartavi sim de la, Setanga Hachina, Samsung Gorwa, Samyung Gorwa. And then Maombi sim de Divi, Yomarwa, Jixate. Dizem bin Jixate. Jixate, Maombi sim de Yomarwa. Jixambarwa, Jixambare. Jixambanja Kunjika. Nepa chaksa Nepa jigla Nepa chaksa ane dipi semte maobi semte ya tata chejire wa cheyare ta tartavi semte ya ane kachi ko jingdo wa ane sem ngama ta shema ane kachi ki jingdo reze o ti chane ane kora sem ke shep chak phapsona tartavi sema nyejio marwa jawa oti jamsang ndona tere tartavi sem deang ani tela ena sem shon la sopa mambo che yegore sorwa la sopa ta nishila mambo do yegorwa enna te ani thanya ya tsama to thanya ke tahwa ya tsama to ani tona chuyo mare songorwa tona tsu ma chuyo mare tona chuyo mare songorwa. So the text says, in the absence of mind, the body is like a corpse and so forth. What are we referring to here by mind? We're talking in terms of past mind, present mind, and future mind. The past mind is gone. The attitudes we had then, the word mind can be translated as attitudes very often. So the attitudes, thoughts we had then are gone. Future mind is yet to be caused, yet to arise, but the current mind is always changing. From moment to moment, it is changing. There's nothing fixed there, and so as this mind is always changing, from this point of view, we can say that it is not intrinsically existent. The mind consists of many different, the consciousness and all the many different mental events that we experience. The mind, but this is just a name we use. We call this awareness and all the different mental events that we experience, we apply the term mind to this, but this in itself is nothing that exists intrinsically. And I left down that cheek, that when Rinpoche was talking about the body before and talking about the fact that it did not exist intrinsically, he referred to the 5 skandhas, the skandhas of form, the sensation, interpretation, response and consciousness, and how each of these we could look at and realize that they in themselves and the body that they constitute does not exist intrinsically. Perhaps if you do that first, sorry, I often leave things out. I'll come back to it. I'll say that first, and then só vou fazer parênteses já o que quando ele estava falando do corpo que ele deixou de falar, que quando ele fala do corpo, que o corpo não existe intrinsecamente, ele fala também sobre os 5 skandhas, que o skandha da forma, da sensação, da interpretação, da resposta e da consciência. Então, tanto esses 5 skandhas como o corpo em si, o que quando ele diz que o corpo não existe, quer dizer que isso não existe intrinsecamente, os 5 skandhas e o corpo. Os 5 skandhas e corpo, né? E então o texto ele continua e ele diz que na
absência, existe ausência, absência. Na ausência da mente, o corpo ele é somente um cadáver, né? E sobre a mente existe a mente do passado, do presente e do futuro. A mente do passado é aquela que já se foi. Na verdade, a mente aqui, uma forma de se dizer seriam as atitudes, né? Uma tradução. É algo que já se foi. E existe aquela mente futura que ela ainda está por vir, ela ainda não existe. E a mente, ela é algo, na verdade, que sempre muda, não é uma coisa fixa, ela muda de um estado para o outro. Então, como ela sempre está mudando constantemente, a gente diz que ela não tem uma existência intrínseca, né? Então, a mente, na verdade, ela é constituída por formas distintas, eventos mentais distintos, né? Formas distintas de eventos mentais. É isso que nós chamamos. Nós chamamos essas formas distintas de eventos mentais de consciência. É isso que nós chamamos de mente, na verdade. Mas a gente só dá o nome de mente para isso. Mas ela não é nada que exista intrinsecamente, porque ela está em constante mudança. Outra tá semam tá ngata ngaya az ni sim layaga ane ngayang dimbatrio mare sungro ta na jen ke ta ngara su lite yang ta hayap tang kone so na je khato la so pa ji setang ge chani yong ge re enna te ta sa shanna ngo trio mare a pe na ngara su lite ngô chane kan semo ko para shanna satang li la bro li la bre enna li to kawan du se shanna ani sta te li re pe ma re so tang go te re ma re lokpa te ko ta semo ko parte sha sha tana ani li o ma re So I also left out earlier, but this is continuous, so it doesn't matter. It is the mind that with which we identify my body, my clothes, my things, etc., my mind as well. So the mind identifies with my body. So what is this body? Where is it? If it is intrinsically existent, where is it? Is it in the hair at the top of the head? Is it in the hands, the arms? Is it somewhere else existent? Where is this thing that we label as our body? And if we investigate this, we will not find it because it is not intrinsically existent. Do you know why I keep using the word intrinsically existent? Yes. Okay. It's an important difference. Então, é essa mente, na verdade, com a qual nós nos identificamos. Então, quando a gente fala também que é o meu corpo, que são as minhas coisas, que é a minha mente também, né? E essa mente, na verdade, ela identifica o meu corpo, né? Ela se identifica com o meu corpo. Mas se a gente for pensar sobre esse meu corpo, na verdade, a gente pode perguntar onde é que ele está, né? Porque se ele tem uma existência intrínseca, uma existência inerente, ele está no topo da minha cabeça, ele está no meu braço, onde que ele está, na verdade? Então, se a gente for procurar essa existência intrínseca dele, ele simplesmente não está em lugar nenhum. Outra tá se tanga liga aí tá ali matamna liga tá khato choyo maro tá na jen ka ngara so liga chashi neram jen ga sha sona cha la ya te yo cha khoran te cha re lamna ta cha re lam karwa yena ko perna cha te taktamni jiga chi dal par dal chara phap o ti china ta cha re ta yo ta mya chi bo ta na jen ka ngara so chi ta mu ta na se la so pa ane wambo nga ge tin la so pa ne wambo nga ge tin la so pa ne zon te ram jen ka dal ta na phap so na ta sama mando sa te jing ro gre la ane ma sa ma to ka ma ro. And in the same way, we can analyze parts of the body, such as the hair. So take a single hair and then analyze down or continue down, looking through, taking smaller and smaller parts until you
come to the various, say, molecules or atoms, we would say in the West, where is there this thing, this truly existent thing that we call a hair? It is not there. In the same way you could look at other parts of the body and analyze them. These things are in themselves, are also not intrinsically existent. Então, da mesma forma, a gente pode pensar isso para todas as partes do nosso corpo. Por exemplo, o nosso cabelo. Se a gente pega um fio do nosso cabelo e começa a analisar ele em partes cada vez menores, né? Até que a gente chega às moléculas, aos átomos, como aqui no Ocidente a gente gosta de fazer. Então, se você olha para aquilo, você vê aonde está o cabelo naquilo, porque cada vez você vai decompondo aquilo e você vê que ele realmente não está, não existe uma existência intrínseca inerente a isso. E isso se aplica para todas as partes do nosso corpo, né? Que, na verdade, o nosso corpo, todas essas partes, ela não tem essa existência intrínseca. Outra tá lidam de chashi wamborna ani de tenshit wamborna ga shibayoro shiba o tate la sopa ne tenshit ta shiba ani shatsan tana ta shibare ani ramjun zinare dimba tontamba tuyo mares. In a similar way, just as we look at the different parts of the body, we can look at or consider the senses and the sense organs of the body, how these, if we take them apart and so forth, there is nothing there that is ultimately existent, that we will call any of the senses. And just in the same way, there is also the consciousnesses of the senses. We have the various consciousnesses of the five senses of sensation and sight and so forth. And if we analyze these, there's also nothing there that is ultimately existent or intrinsically existent. Então, da mesma forma, se a gente for analisar, que a gente faz essa análise com as partes do corpo, e a gente também olhar para as nossas sensações, né, do nosso corpo, se a gente for analisar elas, a gente vê que não existe nada lá com existência intrínseca. E também a consciência dessas sensações. Se a gente for pensar nos 5 sentidos, por exemplo, da visão, da audição, se a gente analisar isso a fundo, a gente vê que não existe nada lá com uma existência intrínseca, uma existência inerente. Outra tabe lidam sem Nisem kortan chipa ani tontamba tremena ani te navi patang dewa o teang ta troyo mare songor. And so, if we understand that both mind and its components and body and its components and mind, that these are not intrinsically existent, then it follows that any happiness, joy that we experience and that is only experienced by mind and body, they in themselves are also not ultimately existent. Então, se nós compreendermos que, na verdade, tanto a mente quanto o corpo e todos os seus componentes do corpo, que eles não têm essa existência intrínseca, e se nós sabermos, entendermos que qualquer experiência tanto de felicidade, na verdade, a gente experiencia com o nosso corpo e a nossa mente, a gente entende também que essas experiências, elas não têm uma existência intrínseca. Outra tá stepa lagateão tá shanna ani troyo mare songor stepa shanna shanna troyo mare te karelamna tangara de stepa te kawandu ta goro ani ta cha kambu semo ga parte kawandu bolandu ani chilandu sem kirtanlandu ani kawandu te shanna ani ta semyo matapare liyo mataparwa otichani ani temba semtali nimenna ani stepa teo to say stepa khorang oni samotana ota troyo mare song. And we can look in the same way at happiness itself, if it is truly existent, if it is
intrinsically existent, then where does it exist? Is it in the crown of the head? Is it in the head? Is it in the other parts of the body, and so forth? The answer, of course, is no, this does not intrinsically exist. And so we can look at the body, and that is not truly existent. The mind is not truly existent, and so it is with happiness. None of these are truly or inherently, intrinsically existent. Então, da mesma forma, a gente pode olhar também para a felicidade, né? Porque se existe uma felicidade verdadeira, cadê ela? Onde que ela está? Ela está no topo da nossa cabeça? Ela está nas partes do nosso corpo? Onde que ela está, né? Então, a resposta é que não, ela não está em lugar nenhum. Então, se a gente considera, a gente entendendo que não existe existência intrínseca de corpo, não existe existência intrínseca de mente, não existe também existência intrínseca de felicidade. Outra tavi ten litan semnia dembar matap ane tagana vision ten je kepala ya tan demba matap pa ga si ni te chukre zero litan sem Leila sem. dembar matap ane kepala ya tan demba matap o tam dona te ten ta dembar wa te dembar matap pa ga si te ni tam tela chukre so mo cha chukre so mo wa ta So in this way, de kamder the point that is being made here is that having analysed and seen that the body and mind are not intrinsically existent, and also the happiness that we're just talking about is also not intrinsically existent, both the Tibetan words are very short and simple. The support and the supported. One depends upon the other. I have to explain this a little bit broad in English more. Happiness depends upon the mind and the body. One is dependent upon the other. Both of these, the support and the supported are the literal words used. Both of these are not intrinsically existent, and this nature is referred to as Dharmakaya. Então, o ponto aqui, na verdade, é que se a gente analisa, né, que tanto o corpo quanto a mente, elas não têm essa existência intrínseca, também a nossa felicidade, ela não existe intrinsecamente, então, ambos, né, como que fala supporter? Porque em tibetano ele falou, são palavras muito curtas, que seria o suportado... Não é isso. Na verdade, é porque assim, a felicidade, ela depende do corpo e da mente. Então, ela é suportada, ela é apoiada, ela é contida, o contido e o conteúdo, né? O contido e o conteúdo. Então, a felicidade, ela é contida no corpo e na mente. Então, tanto um contém o outro, na verdade. Um suporta a existência do outro. É esse o sentido. Em português, eu não sei como é que a gente traduziria isso. Posso até ver depois, eu passo aqui. Mas, então, na verdade, o ponto aqui é que isso que está contido e o que contém, ele não tem existência intrínseca. Essa é a natureza de Dharmakaya. Acho que é melhor assim, o que está contido e o que contém, dá pra gente entender. Essa é a natureza da Dharmakaya. Outra tá, cara, stepa churki mofta pa songdo. Stepa churki lam cherdinare. Ane stepa te churki lam muni gumgoro. Ore. 다 churki 다 dorna ni ji ngarasu lidan sem stepa tamchi pa dembar ma pa te ani churki ramjan insan churki ramjanam churki insan ani ji kon nawa ta kon tamba otoso ni churki ramjanam churki yolong churki chalwa dina yolong songda churki
Arranging Samian. Lagum Songo. So this And I told the dinner, and then she lead on same thing than she barwa. Tamsi arranging. Ah, Denver Matapa, Tontamber Matapa, Tenite, Choekyi Nangwa Choekyi Choekyi Queen, Temotagora, Choekyi Tanara Choekyi Sim, Lisim, Nawala Sopatia, Choekyi Rowa. Choekyi Rowa. Choekyi Rowa, and Choekyi Nangwa, Gita Paz, or in Samna, Nasam. Yeah. So this Dharmakaya is that nature, the fact or that nature of these body and mind and happiness not being intrinsically existent. We talk in terms of the Dharmakaya as, for example, the various appearances and thoughts that occur to the mind, the various experiences we have. We consider these, we contemplate these as being the literal word is the play of, the manifestation of Dharmakaya. Então, só fazendo um adendo aí, é o recipiente e o conteúdo. É assim que em português a gente traduz. O Matatinho lembrou aqui pra gente. Então, essa natureza de Dharmakaya, na verdade, que é essa natureza do corpo, da mente, da felicidade não terem existência intrínseca, o Dharmakaya, então, são as aparências e pensamentos da mente. Nós contemplamos, então, nós entendemos isso como sendo a manifestação do aspecto Dharmakaya. Nota de outra, né? Tá, nipa, stepa longe no topa. Tanyo stepa longe no topa tena, stepa navi sim mo ser karma so. Sector. Musu manga pandanya, Choekyi Nangwa, Gombe Zilas, Motemar de no sugar. Nipa, Tata Nipa, Nipa. Shurka, long Choekyi Nangwa, Nipa rendere. Nipa Kipa Lonkum Tapana, Stepper now is same 10 years. And she got Sector Chanley, Shadia Su Lam Gomni. Omana Panme Hung, Sini de Nusonsha. Oda de Nipa, Tata Stepa, Nasketo Nyambi, Lo Tenit, Lo Semki, Sem Shibawa, Naskepondu, Samek Lochindoa, O Lo Tenit, Katchiki, Shake, Look, Sini. Lo Kora. Lo Kora. Che pondu sanya logic wa o te khoran te lo te nye ane shir karbo osungorwa racha saktalamna taratata kuweshe oga achong chingsi ane ngana korkor nindo o te la racha saktalam korwa o te tam chipasga kerson sa. So now we come to the second aspect of ultimate enlightened attitude here, which is recognizing happiness as Sambodhakaya. And here, so when one is in that experience, one is experiencing the fact one is happy and so forth, the mind that is experiencing that happiness, we imagine it itself transforming into, or that it is in the form of, a white letter Pri, and it describes the shape of this, the letter Ha with the letter Ra on the bottom, then a sign for a long vowel underneath it, a sign for the I vowel, and followed by two little circles, one above the other. I think that's I always get these the wrong way around. Anusvara in Sanskrit, I think it's called. Huh? Visarga or Anusvara. Yeah, it's the Visarga, not the Anusvara. It's one of the two. I always get them confused.
confused, the wrong way around. Yeah. It's the two little circles behind. It's an aspiration. It's a sign of aspiration. Breathing out. I always get that the wrong way around. It's a white letter. It's a white syllable, Hri. And he Rinpoche described the shape of it because it describes it here as well. You have the letter Ha, the Ra, and the R, and then a long vowel underneath it, and then these two little circles at the side. Or Anusara, I don't remember which. Take a best guess. It's white in colour. They love songs. White in colour. Yeah, it's white in colour. Yeah, there's one at the bottom up there. Ali. The bottom one. Ok, that one. Okay. Então agora a gente vai para o segundo aspecto dessa atitude iluminada, né? Que é reconhecer a felicidade no seu aspecto Sambhogakaya. E quando alguém experimenta isso, alguém experiencia isso, a mente, na verdade, que experiencia essa felicidade, ela se imagina transformada na letra branca Hri, né? E aí o texto descreve como essa letra branca Hri, que tem é aquela última letra, enfim, que ela é branca, ela tem o Hri, né, o H-R-A, mas ali ela está em tibetano. E aí embaixo disso, da vogal, ele tem dois círculos, na verdade, um sobre o outro, que é o Visagra, que isso é o sinal da aspiração. Outra tari shi karbo chisu te son samrang sem ti te katsiki ni shat opung number ger ane chandre zi ata jao si shavje o chandre zi musu te son sa chani gomna de kare chandre zi ngaso ni chapayo ma ane kaunta chandre zi te son samrang sem yite. So one then imagines instantly this imagined white letter Hri transforming into a ball of white light, and then this ball of white light transforms into oneself as Avalokiteshvara or Chenrezig in Tibetan, with one face and four hands. Sometimes the two hands. He only said that because I looked at him quizzically for some reason. I don't know why I did, but it's normally four hands. Se imagina então instantaneamente que essa letra Hri branca, ela se transforma em uma esfera de luz branca e a partir disso essa luz se transforma em Chenrezig, em Avalokiteshvara, ou Chenrezig em tibetano, e ele tem um rosto e 4 braços. Aí ele disse, às vezes ele tem 2 braços, porque quando ele falou isso, ele olhou com uma cara estranha para ele falou, não, ele tem 4 braços, às vezes ele tem 2 braços, mas é Chenrezig, Bodhisattva da compaixão. Era long de un da gavio na Lam. Era long ni de gana Chenrezig ro lam jigni ro ma Sidam, and era Jonang, Bagdo. Jean. Era from those two. Semo, Sunday the Lani guy, the Napa, the Opome Karo, the Rajan, the Sunday. Outra Gomnaran. It's also okay to imagine him as standing instead of seated in the Vajra posture. Também pode imaginar ele de pé, ao invés de estar sentado na postura Vajra. Tem uma tanca ali. Amitabha debaixo da Amitabha, à esquerda. À esquerda do Amitabha tem ali o Chenrezig de Oh, pé. yeah. I couldn't see him, so I missed that out. But yeah. Over there, you could see him on the Amitabha Tanka. I wondered what he was saying. I couldn't see that far. Otane Constarchan, Chenrezig Gum Chapatan, and Chenrezig Ranik Takara, Dawag Tongla, and Ma Ne Pame, oh, Chenrezig.
Chuma, Nitila Shakarboji. Shaka. Kintakura, again Chuma Kurivaji. Muk, go. What is in any Tagani Omanapani Honshes, what a Lagores. So then, one is imagined as Avalokiteshvara, and one imagines now in the heart, in one's own heart, a white disk of the moon, in the center of which is a white letter Hri, the same one as before, and around it is the letters of the mantra of Mani Padme Hum, and having imagined these in one's own heart, one then repeats the mantra of Mani Padme Hum. Então, você se imagina, se visualiza como Avalokitesvara, né? E no coração, então, de Avalokitesvara existe um disco de lua branco, e no centro desse disco está a sílaba Hri, e em volta da sílaba Hri você tem o mantra Om Mani Padme Hum. Então você imagina que você imagina também you can speak the mantra, yes. Repeat. Que você repete então o mantra Om Mani Padme Hum. Yeah, the word is repeat, to say it, do again and again. Repetir, acumular o mantra Om Mani Padme Hum. Notre, Testa is Tiparna Sim Nip, Lonke, Rani Chandas Gature, Oti, Mumane Panor La Kaula, and Rani Chandas Ozern Troop, not Ravala Super Raptan Combayora, she's not Senola Poppy. Sandezaki Zaikan to Sonsa. Charaziki. Zaikan. Shaikan. And in Nangi, Simpson, Ritik Simpson La Pohi, Sandezaki Kikarta Sonsa. Sandezaki Kuka. Oh, Kikarta Sonsa. And Orna, Ja Controvate, Sandezaki Zonwake to Mita. Otra Namto Kanjete, Sandezaki Lonki Sandezaki, and the Tuku. Tuki. Ishigaroa. Roa. Ishigaroa. Da Zikana, Sandezaki. Zik. That's Simpson was glass of Conawate, and it's Sandezaki Kitchen Sani, Tande Lonkish number of towers, as Nawatan, Soma, and the Lonkish Sandezaki Moyan. They tambos Tipagi, Shigatin and Tawa. Chipa. Tipa the Lonking or Tower. So here we're identifying the mind that experiences happiness with the Sambhogakaya here of Avalokiteshvara. So while repeating the mantra, one imagines light radiating out throughout all the worlds, and this light transforms the physical worlds into the palace and pure realm of Avalokiteshvara. It transforms all beings in the world, the 6 classes of beings. It transforms them into the physical form of Avalokiteshvara. And we imagine all sounds that are experienced are the similar repetition of the sound of the mantra of Avalokiteshvara. And so in this way, we're imagining that we are contemplating this mind and it's everything that appears to this mind that is experiencing happiness as the Sambhogakaya of Avalokiteshvara. Is that clear? Yeah. Então, nesse momento nós identificamos então que a mente que experimenta a felicidade no Sambhogakaya como Avalokitesvara. Então, quando a gente repete o mantra, o Mani Padme Hum, luz se irradia para todo mundo, para o espaço, né? E transforma todo o mundo físico no palácio e no reino puro, na terra pura de Avalokitesvara. Então, e essa luz também ela transforma todos os seres dos 6 reinos na forma física de Avalokitesvara. E todos os sons que a gente escuta, então a gente escuta os sons como o mantra de Avalokitesvara. Então nós contemplamos essa mente e tudo que aparece
para essa mente, essa experimentação de felicidade como sendo aspecto Sambhogakaya de Avalokitesvara. Outra da niba longa trapate ta sore ta samba stepa televis kermo trapas stepa navi sim smo ser karma sok ta seton sem ke mo khatokla ani yo marwa no kar ser mara yo Inna ngara tu navi ramjana nangiyore sim ke ni nawa karbo garela ani servo marvola sopa yungarese te tavi kirgi sim ke nawa samkum dam ngakpa tanyit ke ani trkayin sami gumgu rawa travir ke lawa te chetangi ani Choekyi Nangwa shoni ani simchan ke tun zankan sigla trkala korwa taga naavjan tata semte churke chakde warwa sem ngote o teli ani nda manga paga khatok sel jinare namba tenyekte ani Choekyi Nangwa ani khatok karte ani Choekyi Nangwa Choekyi Nangwa ra khara yen samne ota te gomgu Choekyi Nangwa. Choekyi Ngoli ani satangu longtrete shongorwa sem ke ram dagni Shiti Choekyi Chakdewa, or the Choekyi Teli, Simku Daniki, Moli, Harwa, Ani, Dam Manga Katomas, Las of Patenita, Ani Turku, Mo in some Turku. So we've completed the second aspect here of transferring, I keep forgetting, of converting happiness on the path as Sambhogakaya. We come to the third aspect, Nirmanakaya. The text says, recognizing happiness as Nirmanakaya, the mind which experiences, or the mind which experiences happiness, is an incessant manifestation of colors of blue, yellow, white, red, and so forth. These various experiences, we should contemplate that these experiences are all Nirmanakaya. What is meant by Nirmanakaya is it is that which acts for the benefit of beings. Nirmanakaya and also the previous ones, the Sambhogakaya, are those aspects that act for the benefit of beings. Now, these emanate from Dharmakaya, are based in Dharmakaya. But Dharmakaya itself has no color, it has no yellow, red, white, and so forth. It has no such form or characteristics. But these things, these experiences of colors and other forms and so forth, manifest incessantly in order to benefit others. And the recognition of this is the contemplation here, is the meditation here, the recognition that all these appearances before the mind are themselves Nirmanakaya. Nirman. N-I-R-M. All the colors are Nirmanakaya. No, it's not only colours, it's everything, all the experiences. Então, assim, a gente completou o segundo aspecto, né, de converter a felicidade no caminho de Sambhogakaya. E aí o terceiro aspecto é o aspecto Nirmanakaya, né? Quando a gente fala em reconhecer a felicidade como Nirmanakaya, a mente que experiencia essa felicidade, Nirmanakaya, é uma manifestação incessante de cores, de formas, a cor azul, vermelho. Essas experiências incessantes são chamadas de são aspecto Nirmanakaya. Nirmanakaya, na verdade, não só Nirmanakaya, os outros dois kayas é aquilo que age para o benefício dos seres. E todos esses aspectos, eles se emanam de Dharmakaya.
Mas o Dharmakaya é um kaya que ele não tem cor, ou ele não tem forma, ele não tem características. Então, essa experiência de cores, de formas, todos os tipos de manifestações incessantes para beneficiar os outros seres, a gente reconhece isso como um aspecto de Nirmanakaya. Outra te tavi nawa ko ngose karmar la sopa dorna semkar nawa la kan kharvi nawa te thamsep ne Choekyi Nangwa Rinpoche Ota Choekyi Nangwa Choekyi Nangwa Rinpoche ta gomba te tang stepar motat. So, contemplating that one recognizes that all the colors and so forth and other experiences that appear before the mind are an emanation are emanations from Dharmakaya. That is the recognition of happiness as Nirmanakaya, which is the third component here. It's Dharmakaya, not Dharmadhatu. Yeah. Because Dharmakaya is the first we talked about. No? They're emanations from Dharmakaya, the manifestations of Dharmakaya, and recognizing them as such is recognizing them as Nirmanakaya. Okay. Então, contemplar, na verdade, que essas experiências, que elas aparecem, elas surgem na mente, são as emanações do Dharmakaya, a forma é o reconhecimento da felicidade no seu aspecto Nirmanakaya, a sua emanação Nirmanakaya. Gombi zila stenna deva sosungo pandi nam kakamar shows tam zigdela ta tepate chukelon kachka samka na gombi o zila samjokala mote samjokala mola stenna deva sosungo za ane stepi kavsa ati deva te ane 다 심슨 사마라 아니 토바쇼 그냥 뭐고래 테라 테니 판디 남카 코마쇼 테 타비 아니 데와테 속속무 밤 심슨 사마라 무피 미밤 티톱 아니 판바타 데와그 남키 냠비 심슨 사마라 판바 데와그 캬파쇼 오테타인디타 시닌도 어스텐나 데와 속속무 So, having performed these meditations, recognizing happiness to be the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya, one should then dedicate this happiness, whatever happiness one has, to all beings. In other words, dedicate the wish that all beings experience that same happiness. So we experiencing happiness ourselves, meditating in this way, we then contemplate the wish that all beings experience happiness in the same way. And that the benefit and the happiness that results from this, may these benefits and happiness fill the whole of space. Então, tendo feito e completado essa meditação, né, de reconhecer a felicidade no aspecto da Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, a gente então dedica toda essa felicidade, esse contentamento que a gente sente para todos os seres. Então, a gente dedica através de desenvolvendo o desejo genuíno que todos os seres que eles experimentem a felicidade. Então, nós contemplamos esse desejo, né, que também o resultado dessa prática que ele beneficie e traga felicidade para todos os seres. Então, esse resultado, ele se expande e ele preenche todo o espaço.
So that completes the conversion of happiness into the path. I remembered. Isso então completa a conversão da felicidade e do sofrimento no caminho. Ele se lembrou agora. 아니 트와지티 바라요나 트와지티 네 스타상스 So, let's hope there are more questions this time. Então esperemos que agora tenhamos mais perguntas do que na outra vez. 처음에나 발상 कर्म 줬어 발상이지나 발상 그래 Also. Hey, sure. Yeah. Yeah. You did you? Really, are there no questions at the moment? I have one. If not more, Is there any dissolution after? the Choekyi Nangwa Rinpoche. 세다 네나 무슨 싸요 말해 싸가면 도와 거랑 준 거나라 옛날 세다 신나 얘가 요지래 삼근도 마통 되나 알로가 근데 거랑 좀 싸우면도 좋아 맨날 들으면 지나도 그래 세다 그 거랑한테 아주 남전 들으면 지거로 와 도가랑 지나도 그래 아니 나한테 소마랑 냠도 돈오니까와 들음 지나라는 그래 많이 지나라 세다 도와줘래 세다 지나들이 냠는 거랑 진총치야 옛날은 아니 도가랑한테 컨트롤은 거만 고로 와 And basically, this is a continuous meditation. You recollect this or consider this whenever you can. So there's no particular dissolution that is required. There's not one given in the text. But if you wish, of course, then yes, it's certainly not wrong to do that. But this is something that one contemplates as and when one can. And so really it's not relevant. Então a minha pergunta foi se existe alguma dissolução, né, nessa prática. E daí ele explicou que na verdade esse é um tipo de meditação contínua, na verdade, que a gente faz quando a gente pode. Então o texto especificamente não tem nenhuma dissolução, mas se você quiser fazer também, ok, não tem problema, não é errado fazer. Mas como é uma meditação que você pode fazer continuamente, a qualquer momento, não requer nenhuma dissolução. So, any question, or shall we take a short pee break? Então, mais alguma pergunta ou a gente tem que fazer a pausa para o xixi? It's me if in any moment. Huh? It means if in any moment person has one experience of the happiness, then you can do this. And like in the bus, and the bathroom, any place. That's a question? Yes. Yeah. And The kadın yani çıpo sana de cevabı kombu. Çünkü var. then Like No. in the Şabı çekin no tantan çıpo de sonra de cevabı kombu. 나 그래 다 까투 나게 본도 삼나 겁나니까 그런 방법 땡가 맨날 삼로 땅에 ចិត្ត근도 땅아 살진 상문도 상도 다 샘게 보였나 아니 그 공부로 다 임바데 되가래 쳤던 거와 공공다 개파람도 지라 득함도 지라라 쳤던 그 전에 추기냠는 림보지라 옛날 반도 가로를 알아서 쳤던 그 리통모 반도에나 배나 신나 알절 통도와 개파 배 샘게 번줄몽 쳐 신나 알절 침보로 알절 내야 착거려 아니 드그나 배 드니 빠짐도 와 zemne sem드가니 타나랑 그 깨가니 시간도 때라서 봐 매와라 냠는 그 소신도 시켜요 세턴이 자니 다 상제와라서 봐 람냐레 네 추지나래 담바 심보래 옛날 세턴 그 소시 총산이 있었노도 In short, yes, whenever you do experience happiness and so forth, then this is a meditation that could be implied. It's very beneficial to do so. It's particularly important to focus on it, though, for beginners. For example, if someone has a lot of material possessions and so forth, this can develop a lot of pride in that particular person. And so applying oneself on this kind of meditation is good for subduing that pride. Also, the opposite effect of someone who is in a state of considerable suffering,
and the tensions. I can't remember exactly the word which they use, but I'm sure you could imagine that, you know, the state that somebody might be in who's experienced a lot of suffering. This can help the transfer of suffering, the conversion of suffering into the path. That can also help alleviate this. So it's very important as beginners who might be experiencing these extremes to focus on this. But otherwise, yes, whenever you have the opportunity, then it's valuable to do, beneficial. Então, a pergunta é se a gente pode fazer essa meditação a qualquer momento, né? Qualquer experimentação de felicidade, no ônibus ou fazendo xixi, você sente felicidade, você pode. E aí a primeira resposta foi que sim, resumidamente sim, você pode fazer. Quando você experimenta ter uma experimentação de felicidade, é uma meditação que pode ser aplicada e que é muito benéfica. Especialmente para iniciantes, né? Por exemplo, para pessoas que estão começando na prática, pessoas que, por exemplo, tenham posses, né, materiais, e que por causa disso possam desenvolver qualquer tipo de orgulho. Então, essa meditação ela é muito boa para subjugar esse orgulho, né? Ou também pessoas que estão passando por sofrimentos, em estados mentais muito extremos, ele não lembra direito a palavra que o Rinpoche utilizou, mas pessoas que estão sofrendo muito. Então, que essa prática ela também pode ajudar a aliviar esse sofrimento. Então, principalmente iniciantes que estão experimentando extremos, ela é uma prática muito benéfica, mas é uma prática que pode ser feita também a qualquer momento. Eu tenho uma linha de raciocínio e, se ela estiver correta, uma pergunta. Então, primeiro saber se está certo e depois a pergunta. Dentro da visão da bodhicitta convencional, que ele falou antes do almoço, me parece que os aspectos de felicidade internos são os que são determinantes. No sentido de que, se você tiver sem perturbações mentais, não vão importar muito as condições sensoriais. Se isso for verdade, então se esse raciocínio fizer sentido, qual é a razão da gente se preocupar em desejar a felicidade externa para a gente e para os outros? So he has, like, he understood something, and if it's correct what he understood, he then has a question. In the morning we were talking about the conventional, ordinary bodhicitta. So, and that arises from a state of mind that has no suffering, that has pacificated all delusions, and we're talking about inner happiness. Foi isso, né? Can I translate in English? Pode. Easier for me. Well, I had a line of thought this morning. I first wanted to check if it's correct, and if it is, then I have a question for it. There was this difference between internal and external happiness, and it seems to me that the internal happiness, the absence of obscurations and defilements and things which will make you anxious, or yes, is this making sense so far? Not quite. No, yeah, it doesn't. There was this difference between external and internal happiness, right? Wasn't there this morning? São as causas e condições. Yeah, causes, internal and external causes of happiness. That's what I think, Causes and conditions of happiness, right? And then it seems to me that the internal causes are the fundamental ones, meaning that if you have, say, peace of mind or something, like in the internal causes, absence of mental problems, mental agitation, then it doesn't matter what the condition for the senses are, the external condition. Yeah, I see. Yeah. Alright? And then if it is so, if I'm correct in this line of thought, then what's the point in wishing for oneself and others external causes of happiness? Maybe we should just concentrate on wishing them the internal causes.
The couple of the sea chipper. I'm trying to find out where it was. Sea chipper to non chipper near, this is a junior, sea chipper ki jur la one from la spala rala gidwa. Then non chipper la semla rala gidwa. They so krom gidu so they sem. Bro, they ngone ina, they takta ina, then they la. What do you emphasize? Hela gång bjöger då. Det jag får komma den se till så vad det är kämpa mindre. Det är kämpa mindre. Det är så det sem. Så det sem. Ja. Det var 세슈때 semre dinga 세슈때 sem아요. 와. 자마도 좀 콘다. 와. 아니 디 점상게 sem라 소 공부거래. 아니 등하대야 심 그렇다는 지고거래. 마도 시인이 지가 다다가 공부하나 그 일삼스크 대화다 등하대 지나요. 아니 심 같은 거 등하대 지마도가 뭐 네. 대치나 대래 심 그 대치도 시시래. Then I'm not quite asking his question properly, am I? Do you get? Dewa tanam ke dewa ni wa. Di ta si dewa ti na zikit ke phombo ngala tene wa. Nang ki sem ke dewa te ni sem siko ke thole deskite ngo yo za. Tene na di sem te deskite ti nang ke sem ta ni si dewa ta nang si deskite ta nang ke deki ni wa na ni si deskite nang ke deskite ni la dewa kare chini yo re la. 직신은 다 생그 되어 되요나 아니 시 당아서 콩라서 그 뭐라 지위기다 무교만 보라 지위 제기 좋아지요 근데 요나요 아니 셈때야 그제 탐나니 상만냥 되게요 다 가가 지고래 받쳤더라 성상 tingi parlo mandava yore 시생 만나 뜻한다. kita cinta mayore 셈 같아요. 셈 시고 같은 거 연구 말해. 시 대치다 대들리 거로. 내가 안에 시 거라야 시 직자 조라살아서 발라테니 셈그 대치다 셈그 등아 연구로. 옛날 소 제시 때셈 그런 거 같은 게 아니 대화 영화다 셈 그런 거 같은 거 등아 영화 때 제시를 해서. 맞아요. 내가 셈 그런 거 같은 게 등아 영화 때 배나가서 셈 그렇다니 아니 담무쯤에 단나라 지금 셈 그등하다 그 제스 토는 것도 내가 상도다니 공중을 지르마 어때 등하때 아니 셈 같은 거 등하게 시작하러 시다다 자라서 팔았더니 말 옛날 엄마가 그러고 차게지나래 일년 그 정도 용서 받으라 와 연구했대 소도 연구를 옛날 셈 그런 것도 아니 그런 거 등하게 이제 토는 거랬다가 나오죠 대화때요 셈 그런 거 같은 게 아니 저 용화 대비 기용화때 답변하니 샤저크 셈 공부 라소파 셈 그다니 공부로와 호텔라서 발라테니 대비 기마버지 연결해 ramni 공부 라소파 당가 가와이나테 셈 그다니 공부라서 호텔라테니 아니 지금 용모 공부라소파 당 마버지 연결와 대당 아니 다다 원보 고르나라 거라마 봉알라 고마라 원보 고알라 테니 대화시다 등가 연구한테 대서 콘도 저 엘라 디나게 소체시티 셈크 대화다 셈크 등가 광고와 네 소레 telava ade tati how You speak the microphone, not my ear. So that was a little bit difficult. I will start and he will correct me where I go wrong, I hope. Yeah, or do you want to say? Yeah, it is true that the mind is the most important component here. There's certainly no doubt about that. However, the happy experiences, whatever they are, happy or unpleasant experiences of the mind, many of them are dependent upon the external physical world, the experience we have through the senses. So it's not that these are unimportant, even though you say correctly that the mind and the state of mind, let's say, is most important here.
still in our normal everyday experience, the sensations that we experience through the senses have an impact on the mind, and happiness and suffering and so forth in the mind are largely dependent upon that. The last 2 or 3 sentences, though, that he said. Because if you have suffering, inner problem, inner peace is the most source of the happiness comes from. Because the 5 different signs are, it's like a part of like a servant of the mind. Think like that. Yeah. You can come. Yeah, I didn't there's inner suffering. Yeah. I couldn't hear. I have to say, Yeah, again, I'm because sorry, because you're- he spoke to me in English, so I'm answering him. Yeah. Just if there is inner He's suffering. quite right. The mind is the most important Yeah, component I got in all of this, it. I Okay. got this. But to a large extent, even so, the happiness or suffering that we experience in the mind is dependent upon pleasant or unpleasant sensations that we experience through means of the 5 senses of sight and so forth and so on. So even though the mind is the most important, it's not the only basis of happiness or suffering. It is still affected by external sensations. It's not the only, although even though it's the most important, it's not the only. Okay. Yeah. Então, o que você falou tá assim, de certa forma correto. É verdade que a mente é o componente mais importante. Porém, tanto a felicidade quanto o sofrimento da mente, ela também depende um pouco de aspectos do mundo físico, né? E a experiência que nós temos pelos 5 sentidos, elas ainda nos afetam. Então, no nosso dia a dia, na verdade, as sensações que nós experimentamos através dos sentidos, eles têm um impacto direto na nossa mente. Então, sim, o aspecto mental é o mais importante, mas nós não podemos negar que no dia a dia, essas sensações, através dos sentidos, eles têm um impacto real na nossa mente. Por isso, então, que você deseja tanto aspectos internos e externos. Uma passagem, né? Calma, chega. 10-minute break. Uma pausa de 10 minutos.